Adofumene atiefu nyina achi esama makwaba eba Church of Christ Bible ehwemu dimadi eso awo Universe 105.7 ni hopo ase so ahwe nyina so ama na wotwe akwa pro abatu yebio na hopo edoye ese na sie na yiye shindinda no ho etisen Church of Christ asaba wakwa mu bio edibali atudin se Bible ehwemu na ebrɛw dimadi eba won nkyɛn ne da biara no num ekosi no nsia anopa awo Universe 105.7 ene me da etoso miensa awo bosome March mu 16th March 2019 sede bia bo nkaye na ho bi nti a wo ba hyɛ da fefefe ni sɛ won som no a hwɛ kyi akwan na som no Isaiah oye no na wo sisi okra no kwagye da ye kyi munti e ho asɛm ni emi bi na Yesu ya yira na so Yesu so afiri ne so anunyam ebae ebetoye abodin wan no di efiri da yira mu wan senya me ba no awasi nya so eden na oye owumao owo hi afi gidi sɛ owo so ho di mai sane tie bia beka ye ho enu nyina hwe Bible mu se hwe Bible mu a Bible na ngasa be cheche kwan a ese efa so etu ya na mo behu no kre no ama ya behie yegina Petro mu edi kan ti enan nudu ba ko so nudi ebrɛw se so bi ka asɛm a mane nka na se ne hopon asɛm so bi so sumo a mane nso se free ahode hopon adiamam na misu so ahye hopon anunyam ade nyina mu ana anunyam ntumi wona daadaa amen amen ye frame Joseph Afapa mene Anthony Otin Edu Ulade Akwa hopon ayi adom anope dinasem ebrem memo empire edimafo ne age nkwa umuni ewo na umuni ekan ho inya ko ya dawase sa anopai wakan ho na ona wadom so ma yehu na de kenya foforo sa eda awo ga de waye edudi na hyase eduduma na hyase nti otu ya ho hya wonsa se kan ho na bo ya me ni dwuma yi na ma akra tie obi enya mfaso sabi o pese ona wasam so ade wo masiye ewo wonkyerɛ kyerɛ pamu safi ho ya do ase ya sere se kan ho na nan so ya dum eni ni dwuma yi o doba Kristo Yesu do amen amen safi no bi o radio no a haye Radio Universe 105.7 Church of Christ Bible ehwemu na memre asui tro ahomai eto ene ne ahoma ya wi bibia usubenye mu kwan no afre na ne won ti ase a bi fere bi no ba no na won so afre abisa 0248 705629 0248 705629 emra bishana abawie no na benye mu kwan no afre na omra bishana ekoso no opese otesi ba so a betimi atesi afa Tesla amani so 024 321 9844 024 321 9844 eno de emra bishana ekoso no betimi atesi bia ba enfre enfaso yegu yedisua worship no so na se osori a ye sorry yakopon ene so yidi se wani adi akiri ewo mra ene wo hya ase nyina mu ene so ye behwe ne ntoaso ewo abisua ni asisi amaye obeni mo akaba yaja na inkum tse obo abia dawo ma ye aje kwa Yesu Kristo adonti etiase no wo ni yakopon ase ene etiefo ayaka yo sari waye adom no na nopai
wakanya ho no saa na sase yɛde n'asɛm so na ɛdi kae fi sɛ Onyankopɔn ɔno na ɔdi kae wadeɛ nyinaa mu sɛ nipa mpam saa na wahyɛ ne nneɛma fi so ɔsɛ Yesu Kristo ne yɛgyidie mu nikamfoɔ ne wiefoɔ adeɛ nyinaa so tire nso ɛne Agyenkwa Yesu Kristo na anɔpa yi deɛ yɛpɛ sɛ yɛn nyinaa de tu adwene mu ɛfa ɔsɔreɛ ho no yɛato din sɛ Christ-centered sermon or Christ-centered exhortation. What we are going to deal with at this moment is entitled Christ-centered sermon. We are dealing with this important subject because anytime Christians meet for worship, something goes on which we all know and refer to as sermon. And at this time, everybody pays attention to the delivery which will come from the pulpit, and that is the sermon or exhortation. And we are going to look at the significance of sermon in worship and the information that the church needs from the man in pulpit and what he is obliged to preach about as an exhortation or sermon. I quote a Yamudie Kwasari Yakoyaso, a Drew Sorry Yabra. If we do a beer, no be idea. Na what's a Pacani and our software about beginner Pediaso. Na or cat and some any chair as a fnina. And no, and I yet to din say a footio and now and Cososem. Now, but from your friend, sermon. Na saadi no ɛda di wɔ nyamesom mu efirikete Awurade Yesu Kristo nso oyɛ bi yɛkenka Matthew sɛ patiri no mu no abom wɔsi na ohunu kɔɔfoɔ akuakuo no ɔkɔpopa no so na ɔhyɛ aseɛ kyerɛkyerɛ kyerɛ sɛ ogyinagyinabea bi a asomfoɔ no nyinaa ne nipa ɛwɔ nyinaa ni mehu no na ma asɛm a wɔka ato obi aso na nyamesomfoɔ hyia a ɛkɔ so na ɛso ahodoɔ nyinaa nkoraa no Yudafoɔ som Buda nkramosom baabi a yɛwɔ baako a odi kae odi animu na ɔka saa nsɛm no kyerɛ asomfoɔ na yɛba Kristosum bi a Kristosum mu nyɛ Yudasum mu in the context of the church, Christian worship, the worship of the church. When we talk about sermon, we are referring to Christ-centered sermon. So you're back in Sosumwa. Now you see a blue a footio bray with 2 fois. A footio no a someone. And as I say, yeah, as someone, Jesus Christo, Anna, Udinum, if you take Cousin Kong. If it's a beer or young poet, or your fat is Christo. And you are say, 2 Corinthians chapter 5, no, or Mattia says, O young Pong, will Christo Yesu, and all patapim, yes, a family. God is in Christ and He is reconciling the whole world unto Himself. So there is nothing that God the Father will do without Christ. So the worship of the early church centered in Christ. If the worship procedures do not follow
what is in Christ, it is not Christian worship, but ordinary meeting of religious people. Why? The sermon produces the Spirit of God, which fills the saints and help them to grow spiritually. DMT, any 2 4 a foot on the free move back. A foot on a day. Home, and now whom are Biane? Ah, a ma or cra. It means and now so they bass is another good tap on your home. So that true spiritual health can only be effected by the Spirit of God. Whom are probably be no Christian here. A quack will put a bit of my first one. Now I just say Onyankopon the home. If you said or say na Onyankopon chain the tear true. Now home and Kwahumi Gumu and Sana or crack. Onipa baye or crack as before. So the point is that the true spiritual health. Whom from a Pobudrian Casancasa are no creme. No queer whom from a Pobudino. A queer be also you are Unipa. Whom ever to me a I just say Onyame home. Onyankopon home but share a home man. And no, and about home ahwa did David say Awurade when a man kwa ahwa the spirit of my life. So your soul or your spirit cannot be healthy without the Spirit of God. Now, where does the Spirit come from? The Spirit inspired the Word of God as His only infallible witness to the minds and the hearts of God's people. Yeah? Onyankopon honhom kronkron e de onyame asem aba o de asempa no aba na asempa ma ya aba no e de se be kire se Onyankopon na danse a e so mboma enipa adwene ene nipa akoma e de asem no ya ba kika asem no Timothy no betoso no no etire mi ansa kichemu edunsia ekozi edunson yasema enim ne taka pa dan so yakinkaya ebema yantiase foforo they say the Spirit of God inspired the Word of God as His only infallible witness. It's Onyankopon ehunhom and ehome Awurade asem no bai say emra meye abdanse trodo a chimabie ne ho amma onipa adwene ene nakoma titiw Onyankopon kofo enti Osman Paul ya futuo bi ma Timothy na no ya kenkai yentie mu asem say Timothy huma edi kan etosomienu ti miensa imudu nsia ekono atwere nyina fi hopon homimu na yema nchechire atenyi atenatene ne tene mu nyen na yehopon nipa ayepe a wasesi no kura ama nimapa nyina. All right, William mutie ya no Church of Christ na mo kase aso nya no konse amfanto ni mu no ene se tro sam no a eda hon emun sam ni na enya onipa bi nyansa keke ene wodi trotro ni amabu ho sabe pese ni paso na me ya pani mi da no ente me ma so amede abade ho mrani dabi nemom no kura wo mun say or say all scripture everything in the Bible or in the book is given by inspiration of God. Inspiration means
briefing out. God briefing spiritual information out for believers to pick up and abide by them. And after that, they put them into writing for future references. So it is documented words of God, and it is a documented words of life. So the scripture teaches us here, and even Paul gave us this advice, that let the people understand that all the scriptures came through the inspiration of God. Sama asomfo agidifo ntiase se tworo no nyina se wo hodo ehu ni sam efiri onyankopon hu mi na mfaso wo so no se wo se ahu hiama enkyerɛkyerɛ ahu hiama atene sɛ de ɛbɛyɛ a ɛbɛma nipa tene mu yɛn instructions in righteousness. So if you want to be righteous, you have to be instructed from the scripture. To be corrected from evil deeds, the scripture is the means for correction. Sir, you better to know as you question, Chrono, and your dear. Training we and Titiapa, as a so nipabunya. Now, why you said in your mapen if you draw them nearby. Na Nyankopon nipa timi aye pepepa wasiesie ukra ama enwuma panina. So we have the scripture to bring us up in instructions, through instructions, and then righteousness, that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. It is by the scripture, not any false revelation. Nya atronko hye bia ene Onyankopon say yemfa ntetew emfa nya okutite pinto Yesu be yiru wadi. So the moment you enter the temple or the church, the most important thing, the most important information that you need to be given is the word of God. And the reason for the minister or the evangelist to be there is to preach the word of God, not from your own mind or preach from your own dreams or your superstitious visions. No, but the inspired and written document for spiritual instructions. So, as someone Onyankopon ayaba ahomiaba ya tro say yemfantiti nipa watene mu yen na no na betumi amma onipa ye pa wasiesie okra opaye ignasam so. The point number 3 about sermon, Christ-centered sermon, is that the chief goal of the evangelist should be to say what the Holy Spirit has said in the Bible. Yeah, we are some pakani, we are bibia we bia so ye nyam dwuma obotai pa kasia enti wudi gina asori no mu horo na eni so obetwintwa wanam ene wakwa mu no na we ye eni se kan dia Onyankopon ho gronkron aka no Bible na fa kire enipa enka wadwi enka dia wasori empanimfu aka ho elders and deacons and but your chief goal should be to say what the Holy Spirit has said in the Bible. And reflecting Casembia, then you know that Solomon come here and here. So your chief goal, what I can see a palm, a sasa, a yes, candia, on your main home, Aka, our hay, yet there will be a dream move, but never what kind of data. And the bit by the so Christ-centered worship deals with information that comes around from Christ, words taught by Christ himself and the apostles. The doctrines of the apostles, you see,
saa na twa no so asa ka wo wɔte so obi enti so obi bam no wa ba kyerɛ bi na wɔkyerɛ ade a amfa yɛ nkosi Kristo Yesu kyerɛ pa mu a wɔyɛ ano wɔhora nkwa wɔnyɛ huute wɔnim hwee na wɔyare nso na binom ka no yade a wɔyade no yɛ sabi empasi akinyi a yɛmfa nsua because the church meet purposely for the inspired word of God. So the words that we receive from the pulpit must conform to this principle of inspiration and then spiritual feeding. Explaining the meaning of the biblical text and showing how they apply to the lives of believers are the task of preachers. Wasampakani ya wana wugina pabiaso niya sika onyame asam ekyere no adia asasa wo ye ne se ya kinkai wo Nyankopɔn twerɛsɛm na kyerem antiase a wo na kyerɛ sɛdeɛ ɛsɛsɛsi yɛ adwuma ɛwɔ ogidini abrabom ɛno na ɔbɔtaa a enti wogyina pulpit no so sɛ ka Nyame asɛm ɛti na ɔse sɛ obi kasa ma na nka ne sɛ Nyame asɛm ɛnkɔka ne nipa asɛm ɛnyɛ wo bo so asɛm sɛ wo na ayɛ sɔfoɔ ɛyɛ wo sɛ woadwene wonim Bible wonim nneɛma nyinaa kyɛ asɔɔma ne wɔ no nyinaa nti wɔ asɛm biara ɛwɔ tiri mu anaasɛ biribi a wosusu sɛ wohia de ma wo yere na asɔre mfa ma wɔ ne yɛmfa ma wɔ ɛhɔ na woadwene wɔ obi a ne ho yɛ wahi na de akɔgyina pupitim nyɛ no nti na asɔre ma no dwa yɛ ɔbɛbɛtena da no wɔtie enti sɛ woka asɛm a kan sɛ Nyankopɔn asɛm na nama wɔn explain the meaning of a biblical text. Twerɛ kronkron mu asɛm a yɛatwerɛ to hɔ dada a ɛwɔ hɔ dada a nyɛ ɔwo bɛtɔre ɛno na bɔ mmɔden na kyerɛkyerɛ mu na fa kyerɛ sɛdeɛ ɛbɛtumi yi ayɛ adwuma ama Nyame Honhom Kronkron no aba w'abrabɔ ɛwɔ asɛm no mu tena emu. So that is the task of a preacher. Ɔsɛmpakani yɛnkua no mu preaching with the goals of God or preaching with God's goals. Sɛ woka Onyankopɔn botae ɛho asɛmpa asɛm no nyɛ sɛ woka kyerɛ nkɔfoɔ nko awo ne ka no nso ɛho mmara wɔ hɔ ne ka no nso ɛwɔ n'ani so anyɛ saa nsunsuanso a sɛ sɛ bia firi mu ba ɛwɔ akra akɔ mu no ɛma nyɛ asɔrema no na wɔma so ɔden na bi nso hɔ asɛm no ka no nso ɛno nso ɛnkɔ yie firi sɛ wodeɛ aduane bɔne ɛma nnipa a ɔnyini yie nti yɛnte aseɛ saa. So it is our duty as preachers to explain first a biblical text. Why? The reason is that the word was inspired by the Spirit of God. So it is our duty to preach, to explain, and to expand the word. Asam no firi Nyame ho memu na bae enti ɛyɛ wo sɛmpakani anasa yɛ sɛmpakafoɔ botae sɛ yɛn na yɛmfa asam wɔ firi Onyankopɔn ho memu aba ɛno yɛnkyerɛkyerɛ ɛno nti kaka kyerɛ sɛ wasɔrefoɔ yɛasɔre deɛ yɛnkyerɛkyerɛ ni enti ɛno na yɛaba bɛka me na sɛne menni wo ne nkyerɛkyerɛ biara wo na yɛayɛ ho apam. What we have is to read the Bible, explain the text, and make it meaningful so that the spiritual impact can affect the souls of the hearers. So, it was a way and I So God is active in His word. When you wakikana hapa na Onyankopɔn ho akeka
ɛwɔ nipa abrabɔ mu no ɛwɔ n'asɛm mu enti asɛm no kɔ no ɛno na ɛma Nyankopɔn tumi nso ɛda bi and he convicts the heart through the word. God is active in his word, convicting the heart and renewing minds and also strengthening the word. Nyama miɛnsa ɛna sɛ asɛmpa no ba sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ba wɔ ne nokorɛm ɛne n'ani so ɛne asɛmpa ho nimdii sɛ nka mu a ɛyɛ nneɛma miɛnsa ɛma atiefoɔ a na sɛ asomfoɔ agyidifoɔ no ehunu Nyankopɔn ho a gye a wɔde agye wɔn abrabɔ mu afei ɛwɔ so akoma eyi akoma ten akyerɛ ne sɛ gyaawei anaa yere wo ho na pa mmɔden wɔ wei ho twe ho firi bɔne wei ho ne nyinaa bɛfiri asɛm no mu Christ-centered sermon no mu na aba afei ɛyɛ adwene foforɔ. It renews the mind when the gospel is preached in this order according to the plan of God. Na muntie sɛ ɛnyɛ asɛm bi obi bɛka biara na ɛyɛ sermon ana exhortation. Nyɛ nyamesɛm bi a obi ka na ɛyɛ asɛmpa. Asɛmpa no, even that word gospel no koraa no aseɛ kyerɛ sɛ good tidings, amanebɔ papa, amaneɛ bi a aba asɛmpa papa bi wɔ mu afei na aba ɛno. So it must be preached in that order, and when it is done like that, it renews the mind of believers and also strengthens the will of God. Hallelujah. Amen. Ɛhyɛ Onyankopɔn apɛdeɛ mu den. So any message preached from the pulpit as a sermon which does not strengthen or confer the will of God, it is useless to be preached at the assembly of the church. So God is active in his word, and that is the goal. When you preach the word in its accurate sense, it will convince the heart of the believer and also help to renew the mind. And again, it strengthens and conforms the will of the Father, God. Point number 2 is that preach with the goal, with God's goals. And the reason is this: preaching is not an instructive lecture, but preaching a future and a second and yet lecture, say university lecturer be we get a classroom no lecture and no and preaching. So if you preach as giving lecture, the impact is not effective. So nyamesam ne kanko ana kasachire bi a nimdifo bi kasa ho no anonko. So preachers should not adapt the methods of a lecturer. But pachaw awurade si yam preaching one kase a lecture. So preaching is not an instructive lecture. Say lecture obi de chale. Preaching is a redemptive event because God is active in his word. Asampakana yakan me say nya sofo nyina de asampakafo. Asonsoria eda lecturing, instructive lecturing, and sermon muni say sermon is redemptive. Because a redemptive the chance a futuo agyenkwa ani a futuo so obi ne battle otumfo na emo nyamsam a kristofo nchi amudie mu a futuo a friend sermon aya ogie dwumadie enti asam no kana se ko se bakwa akɔwie ogie wo ya no atumi hu sampa ogie asemni enkwasemni enti na asesa de mama efiri se God is active in his word. Onyankopɔn ɔkeka ho odi dwuma ɛwɔ n'asɛm mu
Nyankopɔn na ho den nyinaa ɛwɔ n'asɛm mu saa na wayɛ no nti wɔse fiti aseɛ no Onyankopɔn wɔ so ne asase na Awurade kan sɛ deɛ Awurade kan yɛ biara ɛna ɛyɛ ɔyɛ a ɛnɛ yɛhu sɛ nneɛma twe ɛho akyia. So the same God no he asks enti biribi a wopɛ sɛ wonya frɛ Awurade hɔ ɛnsakra pa bi yɛ sɛ sɛ ba nipa brabɔ mu anidasoɔ bi a sɛ sɛ wo nsa ka no hwehwɛ firi Awurade asɛm mu. Awurade asɛm bɛn deɛ waka ne dadame atwerɛ na ɛtim hɔ sɛ twerɛ nsɛm fi so ɔse twerɛ nsɛm no nyinaa firi Nyame mu mu a ɛyɛ ba nkyerɛkyerɛ afotuo tenneɛ mu yɛ na Nyame nipa watumi ayɛ pɛ wo nsa ka deɛ wohia te sɛ nipa a yɛsiesie wo koraa ma nnwuma pa nyinaa. The primary goal of sermon is not to inform the mind. The primary goal of sermon is not to inform the mind, but rather to confront. Nyasa afutuo ne sɛ yɛde nsɛm bi yɛbɛkeka nsɛm bi yɛde ahyehyɛhyɛ agyidifoɔ adwene mu dabi. Christ-centered sermon nyɛ saa de teɛ. Afutuo a Yesu sisa mu no ɛnyɛ sɛ nsɛnsɛm bi de yɛde yɛyɛ nkɔfoɔ tim na mmom ɛyɛ asɛm a ɛpu so adwene ɛkanya adwene na asiesie koma ɛwɔ Bible mu nokorɛ ɛso. ne nua sane a wotie ma no pa yi ɔsɛmpakane a woka Nyame asɛm. Do not lecture to the mind. Do not behave to be seen as a lecturer. No. You have to preach, not to lecture, because preaching confronts the mind and the heart with biblical truth in order to conform to the will of Christ. Sani abaya wonipa ubetimi abra wo ho ase ahye Kristo Yesu apɛde ase ntino. You need to be given a sermon, Christ-centered sermon. Na da babuwa wo ama watimi ayɛ Yesu Kristo ne botai enuma nyina. We should not preach with the conviction that the Spirit will use the truth of His word as we preach it to change hearts now. A heart, as hearts change, life change, even when sermon specifics are forgotten. We should preach that the Spirit will use the truth. As young can sampa, young can study a bayer, when Yamino on de as some no crane. Ever such a nipa, Akuma. And then a bravo says, "Ya, young Cassamono said, dear, Unyame, Abafa, a salmon so the assistant Nipaya bravo says, yeah, you know how you catch me. Now, so I won't tear the same Yakupa someone. Actually, I've been able to say, I would add young and Satra. Now, I did the guy as a heaven, so to say, Sir Akoma's son, and a bravo's son. Hallelujah. Amen. Sir Akoma, as a son. As has changed, lives change. Sir Akoma Sisa, Abrabon Timin Sisa. The entire a piece of 4 years and soon 4 baby. And I depend in my piece of 1 year, Akomano and Sisa. That's why Christo needs on shore. One to be more power with Dimuno, and he said, the heart has not yet changed. But the moment the heart changes, your life will automatically follow and conform to the will of God. Sermon, point number 1, point number 2, point number 3. Yeah? And yet, no. And the year can. Obi wa so da mu no a ye kanyam sam brofo and woti and wo mark brofo we de na ha ma de ha de woti ha de ankoyi ha de na ma one question democracy. Sermon time is not lecturing time. Preaching is a redemptive event.
and you are there to be redeemed. So the preacher must pay particular attention to the redemptive aspect of the word. Sir, wasapakani chwani gina ojia kwanwa efiri asem mu beba eno na mo wadwen nkoso anya wo obi betie enko keka borofo a wa abra wonte ase kokukuru akase bia ze woni otutu borofo nya borofo tutuo ene yade kwa atware no kasem a obi a wani mu ma abati nyankopon nchen enka na wahunu de awurade hwehwe afiri ho saa de tie ya kase opuji enka borofo ya ka na borofo bi abaka bi akirem sari ya baya de wonte ase no obati ase point kura pa so kan enti ya se ya kinka asem bi wo Thessalonica fo ma edikai itirem yemu kikemu enwotwe ne aba mebusam so etire nan kikemu adunu ne yansa 1 Thessalonians 2:8 and Proverbs chapter 4 verse 23. First from 1 Thessalonians chapter 2 verse 8. Ekika Thessalonica fo ma edikai itirem yemu kikemu nwotwe no ne afa adusua bi wo hansa ne aba mebusam etire enan kikemu aduonu ne yansa. Thessalonica fo ma Thessalonica fo ma edikai ti mienu yemu nwotwe no na enam se ye pemu asam yie se nti ye pese anka enye yakopon asam kan kuna ye beche amamo na yara ye kra nso bi yes if you say my adofo wow ti asam hiyo wase esanse my adofo nti nya nyankopon asam kwa ne pese ye de mamo le mo yam so aka ya brabo kra because you say my oh your pastor tell say we should preach with love for saving the soul. And sampa awurade si yanka nya honam fam niama ya be gia free enipa no wonti sa ya peka ana ya pedai ana ya pesika kase ni apedin enti and ye kenya popasa that be the concern must be love for the salvation of the soul, the redemption of the sinner's soul. That is the concept of sermon, Christ-centered sermon. So whoever preaches, whoever presents himself as the preacher or the evangelist must be careful to preach the word. Kinkai mebusam ano etre nan chemo aduonu mi ansa ma yintie ye hunu se asase ya de odo and the Kenya kupon asem se ye kan de agi binum nso ekra nkwa na ya hunu de awurade nso nam Solomon so adi bu be yi kira ye de entie mo asem he nso 4:23 mebusam ti enayimu aduonu mi ansa na kura wakoma sen de odisie nyina tio nemuna enkwa adi free good mebusam se kura wakoma asere ya bibia odisie bia keep the heart my friend ade ti no se kura wakoma ehona nyame asem timitina ehona dwempa dia faso wo so entisa wo ne pa e wo kuma mu a Yesu kan wasi na oni papa firi ne pa wa boa no na kuma mu ene firi kasa, and out of the abundance of the heart the mouth speaks. So if you are able to keep your heart and keeping your heart if you never, how do you keep your heart? That is the word of God. Sir, you be kan yakopon asem no ni aba mu ada ho na akoma bia abomma asya den wo Kristo Yesu adom na yetini akora sa akoma nso if you say eno esombo e woni pa kwam e chi de wo benya bia wo wiase. Each Bible text must be preached in its redemptive context. And the quotation bia o tempakani woni tufo eba esese ogia bi wo sa quotation ni na mane nadi na munya twatwan ogia na what every text that you pick no ana yehu aduma yi. Look at some patriodionu 9 kichemu aduonu enson Kristo
ɛka asɛm bi yɛwie a yɛde Roman foɔ ma no ɛtiri edu enum kikyɛmu 9 Luke 24:27 each Bible text must be preached in its redemptive context na yɛhwɛ soɔ hwɛ 24:27 Lucas empati edunu na yimu odunu nso no no free Mose ne adifoɔ nyinaa so kyerɛ wɔn atwerɛ nsɛm a ɛfa ne ho ase now Yesu Kristo wɔso ofiri hen na ofiri hen wɔ ka de ofiri Mose ne adifoɔ nyinaa so ofiri Mose Yesu Kristo no wɔkyɛ ne suafoɔ no ade abɛgye wɔ wɔn kwanti wɔ free Mose deɛ Mose mmara kan ne nyinaa fa nkwandeɛ wɔ Yesu Kristo ho afei wɔnya adagye ɛde deɛ adifoɔ no nso ɛka yɛ ne nyinaa a ɛfa Yesu Kristo ho no ɛna ɔno awurade no de ne deɛ sɔɔso waka yi ɔkyerɛ ɔdeɛ twerɛsɛm no ase kyerɛ wɔn ma wɔte twerɛsɛm no ase yɛahwɛ Romanfoɔ ma no so ɛtiri edunum kikyɛmu 9 na yɛhwɛ nsɛm a ɛfa Christ centered afutua a Yesu Kristo ho gyina mu ɛno ne yɛfɛ no gospel no saa Romanfoɔ ma ti dunum yimu 9 no na bibiara a watwerɛ ato hɔ no watwerɛ ama yɛn kyerɛkyerɛ si yɛn fa boasetɔ ne twerɛ nsɛm no mu alɔkyekyerɛ so nya ndasoɔ yes enti bibiara yɛatwerɛ ato hɔ no deɛ nti a yɛatwerɛ ato hɔ sɛ yɛmfa twerɛsɛm no so ahodasoɔ ɛnya deɛ bɛ ɛnya nidasoɔ enti twerɛsɛm no ɛda hɔ no the purpose no na ɔsɛmpakani ane mu tiefoɔ ti asɛm no sɛ wotie ne Nyankopɔn asɛm. The gospel must always be present in spiritual worship. Asum bi eri hɔ a betumi ayɛ honhom fam som ɛwɔ bere a asɛmpa wɔ enimu. So the gospel must always be present in spiritual worship. Nsi awurade ka sɛ ɛbere bi sɛ yɛsom no honhom mu ne nokure mu a yɛpɛ sɛ wɔka no sɛ the gospel must be central. Christ must be central to the message, and that is how our worship can be made spiritual. Those who hear the word of God must also share his love. Mu atiefoɔ no nso a mutie Onyankopɔn asɛm no sɛ ɔsɔreɛ no bɛyɛ honhom ɔsɔreɛ a ɛsɛ sɛ Onyankopɔn dɔ a wɔyi na didi akyerɛ no a yɛte ho asɛm no yɛn nso yɛkyɛ saa dɔm ɛde ma. By celebrating the Lord's Supper, congregations are reminded of God's holy nature and glorious provision. But you have found that you yo anu na ya fa communion na dia nya communion na ya fa no e ya sampa chenie e ya sampa no ne family no. So by celebrating the Lord's Supper or taking the communion, congregations are reminded of God's holy nature and glorious provision for sin. Awurade adidi no ya fa no eno na enam so kai en sampa no fa Nyankopɔn kronkron ye ani nanimonyam ahoyie bi a wɔyi na die ade afa ɛkwan ya nipa betumi agye ne ho afiri bɔne mu bɔne ho afɔde a Onyame abɔ no. So the church is nourished for this service by the grace made manifest through partaking of the Lord's Supper. Enti ebra ya fa Awurade adidi no on twa sam kase bi was na da bia mo be ye we no mo nya mfa nya menkaye enya enkaye ne nipa de no so enya no. But as many as you continue doing this, you do proclaim the word of God. Was na bibi na samoya we ya mo ye we ade pai Awurade wuo no eka on kase mo pai Awurade wuo mo ka ko iso baba wo nya no ano dia sampaka ne ye ka dem wo se ebre dodo a ye we no ye the pai Awurade wuo no ka. So we communicate the death of Christ on the cross through the partaking of the Lord's Supper. 1 Corinthians chapter 11 verse 26. 1 Corinthians 11 to 26. Na yanka ho yenti sa asem na wo na se.
So partaking the Lord's Supper, and no, it culminates the purpose and promise of God. Adia Unyakupon ye, say Enyina Emma and Sampa, Ejekwan. Koreto from ma ebi kan TV ba ko imu adunu ensia no. Na debera mbedi panu yi. Dabi ambedi panu yi. Number no mkure ano no. Mompai awadi wo mu nka se mopai awadi wo mu kosi se obesan aba. Yes. Enti awadi wo no eno na ye ogie asem no. Enti se ye tufo ka we ni ade nyina wie no. Ya ba fawda de didi no so asentitira bi a kyerni se we do proclaim the word of God. Awadi asem no. Ya fawda de didi na obi o also wotinda no bi yasama na mpete pa no ko. So awadi de no ba wa do no atan. Woni ma de ko die ntira fi se na dwen ye se awadi didi na kyekya de bo yafo. Awadi didi nya boso. Ebo e ka kyerɛ wo se boni na wotim sesi a gyan efiri se Kristo abɔ ho afɔde enti akonya wo se wobetumi asakira wadwe wo sa akwa no enti wonim se awurade didi betumi ahaw ɛwɔ wo wadwene mu a aba awurade nka sa ade a bɔ mmɔden se wobɛsesa wakwa ya nsa na communion no abeto efiri se yɛfa ɛde pai awurade wo enti the Christ-centered sermon say you too far. The scope of our sermon, our listening scope, should be that Christ died for our sins, and every sin can be dealt with. Therefore, take this opportunity to free yourself from sinful enslavement. Say, Onyankopon betime de ekwato ho e wasa akwa yi so amam ti akwanya wo se bra wati sanse mu no tuanamo na faje ho efiri bone edamu awurade enka mo ho se de be ya asempakafo mo beka enkwasam ogiasam na atiefo nso atie enkwasam words of life no e wo adwempam na bibia wie payama ye sori ye no aye honhom mu osori ye apa ebradu sa nokure asonfo e sori awurade honhom ade nokure mu ewo Kristo ensampa afutuo ekam Onyankopon onjira mo nyina ore do ba Kristo Yesu din amen ele hopon ase edo pani ase yi se besi nne wanya chefa ewo disua yesua nyina mu se Christ-centered sermon Kristo okasamu afutu a ehuhia se yebetie ni ahye kra edin ewo mra yehia se yesom nakopon yebie ahoma no na won so biere e kire wadwe no waba ndine so 0248 70 5629 0248 70 5629 eya homa ebi ni sisi a bibia e chiwadwen efa dusia opani amayensa aka no Christ-centered sermon Kristo okasamu afutu ahopo eya dum opani amayensa aka bibia e chiwadwen betime afre abisa obo eno ebri so sene be betime atiase yi na yakoso asom no e wo hu enu lokremu sene be ya emre ya hia se Kristofo na ye sorry Nyakopon awo sorry ni afutu a efa Kristo okasamu ni Kristo ebeka na asase so edi ye anamo ema ye si ye mfa so ni ye som no awo ye nkwa na akanyina ni obeni mi gise owo last supper gise mo ni hia bebi so beba awo ye beba enti se yehia no bi twisu se medie afutu nkoa na meti na efa last supper there so 1 Corinthians chapter 11 verse 23 no ba no okay kan o se mo bi nso no hwe ansa na wafelu enti ma so no ho ahwe na nia me fata se ne wale betunta bi na mtie esemo no nkoa keke na egu ho na msore kwa
yɛ bɛ na ne pɛsi nkyɛn. Okɔ ayiwa 1 Corinthians 1 ma bɛkyerɛ sɛ na monim sɛ nhyira paa no yɛ bubuo no ɛyɛ Kristo nipadua no ayɔnkofa fellowship. You should do so akɔtena watie nyamsɛm a you have no fellowship with Christ without taking the Lord's Supper. Sɛ woamfa awurade adidi no na so deɛ nsɛmpa nko a wati a communion no hyɛ asɛmpa no mu den ɛyɛ honhom fom nneɛma mmienu asɛm no ɛne amanneɛ no ɛwɔ hɔ saa nti nyɛ wo na wotu so deɛ wopɛ na wowayɛ awurade na aka no sɛ yɛyɛ ne sei nti yɛ no saa na awurade apɛdeɛ no awie pɛ yɛ wɔ mu sɛ woamfa awurade adidi no a wonni nyankopɔn wonni Kristo nipadua ne ayɛ ɔboyɛ biara ɔte nkyerɛ kuru hɔ a nkyerɛ soɔ no ɛnyɛ Kristo nipadua no ayɛ ɔkofa nkyerɛ paa no na ɛguguɔ no ɛnyɛ Kristo Yesu nipadua no ayɛ ɔkofa ɔn enti you miss fellowship with Christ. Na sɛ wɔamfa no na sɛ ɔne Kristo ɛnni ayɛnkofa biara ɔka sɛ nyamsɛm na akɔteɛ nti wode onyansa bɛtena ase wɔ wiase nti yɛfa sɛ obi amma sɔre ɛbi a ɔyare ana bibi asi ne kwan no amma sɔre no wanya kwan ne Awurade amto no sɛ bibia no nso ne kwan te sɛn sɛ wɔntimi a kwasia da a yɛ nyinaa ahyia sasa korɔ no yi sɛ obi a wabɔ kɔkora anaa wɔyare da kɛkɛ so ɛno no asafo no wɔn asɛdeɛ sɛ yɛbɛsoma asomfoɔ ma wɔn akɔhwɛ nipa the shut ins yɛka sɛ deacon no a yɛka no a ɛyɛ no a edwuma wɔn nyina ka ho na aka sɛ yɛapɔn na wɔn a ba abɔtɔ apam na akɔ fie obi yare dɛdɛm mu a ɛsɛ sɛ wɔn nso onya ayɔnkoyɛ no bi the deacons must be sent to take care of the sick in bed saa ne saa adwuma pɔtene deɛ ɛsɛ yɛhyɛ deaconfoɔ adwuma so benevolence sɛ obi ho akyere no okunafoɔ bi na ayɛ yi na yɛyɛ no ɛno ɛyɛ asomfoɔ adwuma asomfoɔ ɛna ɛpunafoɔ ayɛ yɛdeɛ ɛno nso ɛyɛ asomfoɔ adwuma nti ɛsɛ asafo no ɛkyerɛkyerɛ ayi ahwɛfoɔ ɛda adwuma ɛne asomfoɔ no adwuma nyinaa yɛyɛ a ne akyerɛkyerɛ ɛda hye pono a na deacon ne abɔ kakra bi ɔha ne yɛ nane kora ɛnipɛ sɛ bɛtumi a ɛsɛ sɛ yɛ paw asomfoɔ kyerɛ wɔn wɔ adwuma no na nka wɔn yɛ adwuma no kɔ no a ne yɛyi ahwɛfoɔ no ayɛ dɛ afi wɔn mu because wɔsɛ wɔn nyɛ nipa a yɛasɔ wɔn ahwɛ ne yɛho sɛ wɔn yɛ nokwafoɔ ɛwɔ dwuma pa nyina they have served at different places yɛn afrikafoɔ deɛ saa na ɛsɛ yɛyɛ juufoɔ no wɔn deɛ wɔn abrabɔ yɛ dada nti wɔn mmera Kristo mu koraa no na n'abusua bi wɔtete ne pɛpɛɛpɛ yɛdi bɔne sɛ yɛho wie me abra sɛ obi wɔ koraa no a wɔba asɔre mu a ɛnyɛ adeɛ wɔbɛtumi asakra wɔno ara ne nipadua koraa wɔntumi sakra ne yɛ wɔtumi akyɛ di nneɛma bi akɔbi sɛ wɔbɛyɛ tɔne wɔnyɛ fɔfɔrɔ mu hello ma wɔkye yɛfrɛ wo sɛn na fa fi mfa asɛm kɔ sɛ wasɛm no ayɛ biinu sɛ ɛmmerɛ preaching no ɛkɔ so no sɛ ɛmmerɛ preaching no kɔ so no wobɛtumi abisa questions ɛwɔ mmerɛ preaching no kɔ so no anaa ɛna sɛ yɛawie koraa no biribi a preacher no ɛka no ankɔ yie no wobɛtumi atwe preacher no adwene so sɛ asɛm a wokan baako a na mmienu deɛ ankɔ yie meda ase menya no sɛ yɛtufo a yɛwɔ nkyerɛkyerɛ berɛ ɛne yɛwɔ afutuo berɛ fɛne pato so a twerɛ no sɛ yɛnyɛ biribiaa fɛfɛɛfɛ waano ne kɔ aso afutuo berɛ yɛnkɔbisa question hɔ
na obi a open tokwa kan wa so da mu en wo yesa en no yesu bampa sa o ka asem no wi a bu betumi afra ne na tena se na mo akire no sa asem wi a kan sa anya yi binin fa fani ya enti akire no ata se wo baba da na no ni wo kan ko na kira so no. Hello. Mon bajo flow na sa finfa. Mo ko fi ma sa mbo. Okay. And that's it. Next, last week I said, a year already did no. Tam ben na esi ekono ibi kono na otwe ibi kono afi ibi kono busumi na Matthew chapter 26 verse 26 no ba no yusu ye no ene gives no asese say emudie na ye emfa nye ye da so afre wa kofi enokra de afi de ye baba urade de ne so en na de Nyankopon asem no na ye de nya da de ahwe eno okay e mo ka kratia wa metimi aka afa eno ho no se now there be kai Acts chapter 20 verse 7 the whole Maya dance here say tete apiso for no now what da e be kai na omoye the Paul you know look at the trail can say then now what da e be kai e hia say ye gugu pan so sabre no agidi fo na what happen ho nyina no be hia wherever you were you must be present. Fisa fena osomafo no aba tie betie na sem na obeka no ahase koronto hawi ofiri ha no asako Paul ya ba ko pe oni ya di Nyankopon asem nyina mama mu na halinsa to ni adage enti babia Paul baba be duro no na wotu de bi ka no eno ana Kristo fo ni hia ntin sa da no ko enti to aso obozo ka se na Paul kasa ya kosi da suo anya urade ya didie no no kwa ya da suo mu asa binin fa friend hello so we na ni Damn the LOD car now to die. Now to die, a decay. What a young pong or bar or born nana or born number come out to kill and so and your friend now watching. And now watching and 9 on your friend of Bosome. And I was so many a do you know, and your friend of fit. Barbara also follows her in the drama kind say Bosome for Becca. And I fear for Becca. Now what did that in decay? The air weekly. Hello. But your friend say another favor. Yes, some watching when you so Casa.
Hello? Morning, but your floor saying that's a favor. Peter Marsam go. Observation of the Lord's economy. On the plane, Peter, I saw Oguma was some. Yeah, but had that lost up. And you don't be my family said, why? Last opportunity next week. I know you got there some more once a year. Why? Or sorry, you know your in your hand. The way I am concentrated on sermon, so we are just some your future. Why? You doesn't really say you're back. If you say you so she and lots of panel ever fair more when a real cry until the ancient son. Say, and they are here, Christo, or Cassamu of two, and answer Christ sentence Samuel. Elisia, Penima and Sakan pay. Oh, Penny bore a senator for Simaba. Assembly, I say, Unyankopon. I because you be a Unyankopon bit me a year or not soon for a piece of woman. A year, Asma, a free puppeting, Emma. Any great thing that God can do in Christian life comes from the pulpit. And then Onipa Ojina pulpit more and answer or man the pulpit of the church. As I say, a Jumana, Yaya, you teach you know you're a future. The future or an issue. Then I say, as I say, yeah, or dear, Assam, and yet lecture. And Nasa and Nancy Sembi na me a young young means to make a quite me better Selwa and Cassim be a comedian being a beginner. No, a serious business, a cafe or dear. When you go in home, as somebody in a fashion, you are be pay your work. Only pay your work. And it's your 100 not yet GT. Christ sentence Samuel. Christo Ocasamu Afutu, any Sia opinion, am I a second of pay? Who will share a bill now to send Num Ecosino Sia and Opa 5 to 6 a.m. Our Radio Universe 105.7. Church of Christ, Munina, attribute as some community, no poor and amount, no poor and show so, no was so mountains here, and my Asian in Sammy. On fire court, no fire as to be all Christians to be. Amen. Amen. If we answer, with me after opinion and to no team, my soul. Shannon so any amount with me after. Maybe Biara catch you over the Shan, walk us in the Shan. 0246 36 77
98 0246 3677 98 anaasɛ wohwehwɛ opani Anthony du a wobɛhu no wɔ Church of Christ Odoko Police Quarters Accra Academy opposite Matayeko Ndansoma ekwan no so ufi Peace Clinical wobɛhu Church of Christ somebody and we come with opani Anthony du esom wobɛtumi nso akɔ Facebook so live wokɔ church radio and share na yɛda to so wobɛtumi asan abɔ TV anaa wobɛtumi me Church of Christ biara ebe ho akɔyɛ adusua yɛbɛda opani Anthony du ase nkɔn asɛm ɛbrɛ yɛ CB yɛbɛda Dr. Carl ase no tumi fini fruma ɛma yɛ ɛne atiefo nyinaa sɛ mo yɛ aso mo yɛ nkɔn asɛm yɛfrɛ me Joseph Afrapa na bi wo kyia me ebi hyɛ mo bio awosene nkɔn hyɛ mo nyinaa amen amen. Church of Christ, the Bible in the moon in the view every day, the moon and Opa, 5 to 6 years. The whole radio universe 105.7. We don't find one for the old nation. Now we want to cradle and a cradle on my Church of Christ, the Accra, Manapon.